He executed his first killing when he was only 14 years old. He was the face of evil few imagined possible. A child himself when he began a string of unimaginable crimes. A self-confessed killer who preyed on the innocence of youth. This is the story of Masten Milimu Wanjala, the child killer who lured and killed his victims, sucked their blood, and then he miraculously escaped police custody one morning. This entire nation stood still when that truth came out. And when justice failed in Nairobi, mob justice rose in Bungoma. Now, devil worshipping or extreme belief in dark powers are things we hear, but we may never really prove. This is one such story. Masten wasn't really a bad boy, but a mystery religion he was introduced to turned him into a walking hunter for blood. I am Brian Obuya. You already know this, but this is not just another story of a serial killer on television. This is Murder Tapes. Masten, I Must Die. And so, it begins. He would have been born sometime in 2001 in the agriculturally rich Mukwea village in Bungoma County to Robert Wanjala Watira and Edna Nabalayo. But the two parents separated before the birth of the boy, who will later be named Masten Milimu Wanjala. Yeye wakati alitoka hapa, yeye alikuwa mjamzito. Alimleta hapa akiwa na miaka 18. That's what he says, Robert Wanjala, Masten's father. That it took 18 years for him and his son to set eyes on each other. Masten's mother was remarried somewhere in Machakos, where Masten grew up. Wanjala Sr. says he never stayed with Masten for long. He did not know him well. A lot of things happened in between before Masten Milimu Wanjala became a monster who drank nothing but blood, at least according to those who spoke to him. He would thereafter be arrested in connection with 4 murders in Nairobi. And then, never heard before, revelations began to shock the nation, one confession at a time. From his troubled childhood in Bungoma to his move to Nairobi and shocking double life as a football coach turned predator, this episode explores how Masten Wanjala lured, tortured, and murdered innocent children over several years. In this dispatch of Murder Tapes, we hear from grieving families, police files, teachers, and Wanjala's own father, who opens up about a broken family, a painful past, and why his son's body has never been buried since his 2021 lynching. Siku ingine nilikuwa nimefungulia simu yangu Facebook, nikaona mahali amepost, "Guys, I must die." It began subtly, children vanishing from neighborhoods in Nairobi, Machakos, and other counties. Some cases were reported as kidnappings, others as runaways, but few knew that a pattern was forming. The kidnappings and killings were about to come to an end, albeit in a manner that would shake the country to its core. Nilikuwa natoka naenda Mathare kutafuta mtoto, nikifika tu hapo Isiri, speed inakataa. Niambia hapana. Mtoto yuko Mathare, mtoto yuko Kiwanja. Kiwanja Kitui village. On a seemingly usual evening, on June 30th, 2021, children
were disappearing into their homes in Kitui village, Kamukunji, in Nairobi. Like every other child, 13-year-old Charles Opindo Bwala wasn't going to spend a lot of time outside. His father knew it, but that day, Opindo's mother was very worried about how late the boy had stayed outside. And true to her fears, the young Opindo Bwala would disappear with the night, never to be seen again. Within the same month of July 2021, police tracked down and arrested Masten Wanjala. Masten was arrested after he made a ransom demand of 30,000 Kenya shillings. I have carefully listened to the interview Murder Tips conducted with Tony Opindo, Charles Opindo's father, and would like to say at a very personal level that the details that followed the abduction and the murder of Charles Opindo were very, very traumatic. This is a long narration because Murder Tips would want nothing lost in the translation. Mimi siku hiyo nilikuwa nimeenda kazi kidogo, karudi saa 11, saa moja. Leo saa moja nilikuwa na mtoto mzuri kabisa, nikampea shilingi kama 20, akakula cha kukula. Kuingia kwa nyumba, mama akaniambia mtoto ako wapi, nikaambia mtoto ako hapa nje. Mtoto nimemuona ako hapa nje, hata nimempea kwa 20, shakula. Kwa hivyo hayuko mbali, anakuja na time. Mama akasema ni sawa, kwenye tukaendelea shughuli zetu. Mama akapika chakula, tukakula. Yeye akukula, mimi ndio nilikula kidogo, maana nilikuwa na hakika mtoto wako atakuja. Kakakaa kidogo, mama akasema skuli mimi naenda. Nikamwambia hapana, kula kwanza ndio utafute mtoto class 7, mtoto mkubwa grade 7 anajijua. Mwenye atajireta. Mama akasema ilikuwa kitu saa 3:30. Mama akasema usiku. Mama akasema skuli mimi naenda. Nikamwambia sasa wewe ndio acha mimi nikule, kwa maana nimekuwa na mtoto, niko na imani mtoto wako karibu. Mama alitafuta mtoto paka kitu saa 6 usiku, saa 7. Akarudi akalia, akasema mtoto hajapatikana. Anamwambia hapana, mtoto wako rafiki anakuja. Kweli tulilala, kesho yake ikafika. Mimi sikufa roho. Mimi nilienda kibarua yangu, tafuta kibarua kama kawaida. Mama bara akakuwa na wasiwasi kidogo, akaniambia hapana, kijana wangu ni mwerefu. Anytime anaweza kuja, usikuwe na wasiwasi, pengine kwa marafiki anakuja. Siku ya pili ikakuja ikafika, mtoto hajaonekana. Ya 3 hajaonekana, kufika 1 week. Ndio master mwenyewe Wanjala akapiga simu. Unaona mtoto alikuwa anapendwa na watu wengi kijiji mzima. Ndio Wanjala mwenyewe akakuja akasema, "Buda, usitafute mtoto. Tafuta 30,000." 30,000. Na hiyo namba nakupigia ni airtime. Nitakutumia namba ya kutuma hiyo pesa hapo. Nikamwambia ni sawa. Na wewe ni nani? Akasema usitaki kunijua. Usinijue kabisa. Lakini wewe tafuta pesa, usitafute mtoto. Tulikaa 1 wiki ikaisha, ndio akapiga simu tena akasema, "Buda, nimekwambia utafute 30,000. Kile hujapata hiyo pesa." Iko wapi? Nikamwambia hapana, wewe ulifunga simu. Sasa hivi naweza pata 10,000 iko sahihi. Nipe namba ya Safaricom. Basi ndio hiyo kweli, akakuja akashuka chini kidogo, nilikuwa na 2,000, nikamtumia 2,000. Kutuma kufika jioni nikakuja nikamuongezea 1,000. Na sikukaa sana. Ilibidi niende kwa serikali DCI Shauri Moyo, nikaambia huyu mtu ndio kama ako na mtoto wangu. Jana nimetuma 2,000 akapokea, leo nimetuma 1,000 akapokea, jaribu kunisaidia. Kwa hiyo tulisikana na serikali. Hivyo akaendelea kunipigia message mingi, "Wewe mtoto napeleka Tanzania, fanya haraka, 10,000 haijafika." Na mimi kumwambia hapana, mimi ni mtu wa mjengo. Sina kibarua, jaribu njia yote hiyo 10,000 ifike. Lakini mtoto niwachilie. Sasa niambia leo na kuachia mtoto. Tumako pesa fulani, kweli nauza kikombe. Nauza ile kitu niko nayo kwa nyumba, na tumako 1,000. Hivyo tukasumbuana naye sana hivyo. Baadaye basi serikali kaniingilia, ndio ikanisaidia. Serikali kaingia ndani DCI. Tukaanza kusaidiana nao moja kwa moja hivyo akinipigia, hasa akatrack namba yangu ya simu. Sasa nikipiga simu, akinipigia wewe Wanjala,
apigie mimi, anampigia mimi tena serikali wanasikia. Sasa kwa maana simu yangu ilikuwa imetrakiwa plus ya mama plus ya Wanjala. Hata kaenda hivyo. Sasa ilikuwa siku moja Sunday. Serikali kaniambia kitu tutafanya. Akipiga simu, akikata, wewe mpigie kabisa usikari, kwa maana akipiga simu anakuja anatoroka, anatupa hiyo laini, anabaki mteja. Sasa kuna siku kwetu tulipanga hivyo Sunday moja, akapiga simu. Sana akapiga simu kabisa, tukaongea naye, akakata. Kukata nikarudia. After 2 hours nikapiga simu, nikaongea naye kabisa vitu mingi, kumdanganya nini. Kumdanganya sana. 2 hours yakari iliisha. Siku maza dakika mingi nikasikia nikapigiwa simu. Mwenye ako na mtoto wako tumempata. Sasa wewe rudi uende nyumbani saa 8 saa 9. Tupatia mtoto wako. Nikakuwa na imani basi. Sasa kama ni hivyo mtoto wangu amepatikana. Ilifika saa 11 jioni nikapigiwa simu, nikaambiwa na serikali fanya hivi, enda City Mortuary. Kuna watoto wamepatikana Kabete, watoto 2. Ndio mchukue mtoto wako. Kwa hiyo nitoka hapa mbio na watu wangu, familia yangu plus watu wangu wote. Tuliingia City Mortuary. Nikaonyesha mtoto wangu hapo na mwingine, walikuwa watoto 2, utani walikuwa marafiki. Kuonyesha watoto 2. Sikuamini ni mtoto wangu, nilikataa kwa maana huyo mtu mwenye aliua mtoto wangu kwa nimeongea naye kitu saa 4. Sasa serikali kuniambia mtoto wangu amekufa, na huyo mtu alikuwa ananiambia mtoto ataniletea ukiwa hai. Huyo si mtoto wangu. Kwa hiyo nilikimbia City Mortuary, nikasema mtoto sio wangu. Nilitoroka mbio. Hata wenye tulikuwa nao akasema hapana, fanya hivi, angalia mzuri. Akasema si mtoto wangu, mimi mwenye ameua mtoto wangu, mwenye kwa mtoto wangu nimeongea naye leo saa mchana, si mtoto wangu. Kwa hiyo nilirudi kwa nyumba, nikakaa kidogo. Serikali akaniambia, daktari akaniambia fanya hivi, wakati tumdunge sindano atashuka. Maana kufura yenye amefura si mzuri sana, huwezi jua. Kwa hiyo tulifanya, serikali daktari alikuja akajaribu akatunga sindano, mtoto kwa alipoa. After kupoa tena sijaenda hata kuangalia kesho yake, nikapigwa simu Shauri Moyo Police Station. Kaambiwa wewe ndio baba nani kuja. Kuingia Shauri Moyo Police Station. Nilipata Wanjala mwenyewe Police Station. Nimefungiwa. Na kaniambia, buda, nasikia umeenda City Mortuary. Umekataa, ule mtoto si wako. Ule mtoto ni wako. Masten Wanjala, then in his teens, posed as a good person, a good friend, a coach, even a confidant. But behind that smile was a killer's intent. And 7 days after abducting and killing Charles Opindo Bwala, he kidnapped Charles' close friend, 12-year-old Junior Mutuku Musyoka. Na watoto wenyewe walikuwa marafiki, kwa maana ilikuwa leo Monday, walikuwa wanasoma class moja. Monday watoto wanakula kwangu. Tuesday wanaenda kula kwa Kinyago Mutuku. Wednesday wanakuja kwangu, Thursday wanaenda pale. Sasa kama alichukua kijana yangu, sijui alifikiriaje tena akachukua rafiki yake. Karibu wenye unatembea naye, vile mnatembea na wewe unapata wangu ndio wa kwanza wiki 1 week. Wiki inafuata tena anachukua rafiki wake. Kwa hiyo walienda wawili wa rafiki wa karibu sana. Ndio alikuwa anakula, anasoma shule, kukula lunch huku ndio iliendelea hiyo paka kukufa. Mwana wangu alichukuliwa wiki moja, kazikwa. Huyu naye Mutuku naye wa Kinyago naye akakuja kwa juu yake. Huyu hakuwa amefunikwa na kitu yote, alikuwa plain. Mutuku alikuwa plain. Kile wangu alikuwa amezikwa tayari, amekuwa mchanga ndani. Lakini Mutuku naye alikuja akatupwa juu yake. Alafu ni marafiki wawili wanatembea pamoja kabisa. After the arrest of Masten Wanjala, details began to emerge of how the 20-year-old had been killing young children, especially boys. Now bodies, shallow graves, and bizarre details began appearing. Strangled, drained, hidden. And because I was part of the journalists who covered this story back in 2021, the revelations didn't just shock the media and the public, but I could see authorities too appeared baffled.
It is that bewilderment that made police determined more than ever to unravel the horrific details and the mystery that was Masten Wanjala. With every passing day, they were on that case, recovering a body somewhere, revisiting a crime scene somewhere, questioning someone, or interrogating Masten Wanjala one more time. Masten cooperated with police throughout this investigation. He appeared calm, he appeared remorseful, and step by step, he started to take police to every place he had killed and sometimes buried his victims. His final victims, Mutuku Jr., Charles Opindo, and Brian Omondi, had been taken to a thicket near Kabete approved school. Mara ulikuwa niliona tu kwa news kwa TV, mimi mwenyewe sijaifika hapo, hata sijui naonanga tu kwa news nikipita hapo, pengine nikiona Western naonanga tu kwa akili, mimi mwenyewe sijaifika hapo, lakini natamani sana kufika hapo, lakini sijaifika hapo. Masten was arraigned before court. Investigators granted time to hold him, to allow detectives complete a probe. Investigations revealed that Wanjala's descent into violence began shockingly early. His first victim, Purity Maweu, fell when Masten was just 14 years. What followed was a gruesome series of child murders spanning 6 years and 4 counties: Bungoma, Machakos, Nairobi, and Kajiado. In a disturbing ritual, Wanjala had admitted to maintaining a private calendar, meticulously recording each killing by writing down the victim's name alongside the date of their death. His method was both chilling and calculated, luring boys aged between 12 and 13, killing them through strangulation and disposing of their bodies in pit latrines, dense thickets, and Nairobi's sewer systems, all to erase evidence of his crimes. In 2019, Wanjala struck again in Kimilili. But how did he move from Machakos to Bungoma and then Nairobi to become homeless and dangerous? Maybe it's time Murder Tips takes a look at who was Masten Wanjala. Before these developments, at least for the years that Kam reigned, for years after his mother ran away, pregnant with him, Masten Wanjala lived with his mother Idna and Nzau Ndonye, his stepfather. Nzau told The Standard back in 2021 that he tried his best to raise his stepson, including taking him to 2 juvenile correctional facilities. Ni mrefu. Wakati ya mtihani alikuwa anakuja namba 1, namba 2 kwa mtihani. Hapo amesoma. Kwenda siku ya mtihani tu anakuja namba 2 ama namba 1. Na hiyo urefu wake sijui kuja kutokea kwa mbori ama kuja kutokea nini. Sababu kila ilikuwa kinanishinda kwake. Watoto wanasoma tamu, first time wanasoma yote. Takikuja wiki ya mwisho, hakuna mtoto anamshinda. Kuanzia hapo ndio tulianza kusumbuana mimi na yeye. Nampeleka hapa mpaka tukapikia mahali nimpeleke approved. Ngampeleka approved Kilicho, nimpeleka approved mbele. Tunava industry area. Sasa tukaelekea namna hiyo. Akawa anaanza kutoroka. Do you remember Purity Maweu, his first victim? Now, turns out, sometime between 2014, Masten strangled and killed his first victim. It was in Kemakimwe, a place in Machakos County. 13-year-old Masten
was left with his cousin, Purity Maweu. The girl was 12 years old. Masten and Purity's mothers had left the homestead. They came back to find he had prepared food and told them that Purity was playing outside, only for her body to be found. It would later be established that Masten had killed and allegedly sucked her blood. The story about sucking her blood at the time was shocking the village. It didn't appear true until he admitted to it himself several years later. Ikafika mahali akawa amechange akili yake, akawa ni kama kuna kitu kinatembea ndani yake. Na mimi sielewi ni nini. Yakafika na alikuwa mtu mzuri sana, mtu wa boma. Yakafikia mahali akaanza akanyonga msichana mdogo kwangu, wa ndugu yangu. Akaanzia hapo sasa. Ilikuwa 2014. Yalifanya hiyo mambo. Hata vile alitenda hiyo tu kuamini kama ni yeye. Sasa ni mtu alikuwa anatenda matendo mazuri kwa boma. And if we carefully look at the timelines, it is around this time that Masten was then taken back to his father, biological father, Robert Wanjala. Hapo wakati alifika hapa, mimi nikamuuliza mtoto yeye anasomanga? Akaniambia anasoma. Kama anasoma nipeleke transfer letter. Hakuna. Ati hakuna. Nipeleke report card ya shule. Hana. Nipeleke hata vitabu yenye mtoto anasomea. Anasomanga, anakuwa anaandikanga notes. Hakuna. Kwa hivyo sasa alikuwa amekuja na uniform. Hana hata uniform. Na sasa nikafikiria sasa nilioka afadhali urudi na mtoto, lakini mzazi akasema mtoto amekuja, peleka mtoto shule. Na nikampeleka. He said he killed for pleasure, and when the media interviewed him, he calmly admitted to the killings. No defense, no excuse. He even admitted to killings no one knew he had committed. He dropped the bombshell. He would later meet his death in one of the most unthinkable ways. No trial, no full list of victims, and no answers. Murder Tapes takes a short break. When Masten Milimu Wanjala returned to his father's home, his estranged parent, Robert Wanjala, sought to rebuild what was left of a broken relationship. In a bid to restore some semblance of normalcy, he enrolled his son at Namahele Primary School, not far from their home. Ignore that part. Murder Tapes should be forgiven for believing that this here is a main gate to a government school with capitation and access to the National Government Constituency Development Fund. Na hii ndio gate. Hii ndio main gate. Hakuna pale nyingine. Ni sawa. Anyway, everyone in Muhwea knows everyone. Even the security guard at Masten's former school knew Masten. Unajua alikuwa mchezaji mzuri sana. Sasa hapo na kijana wangu walikuwa wanaendanga wakitrain wote, walikuwa kwa timu moja. Sasa baadaye hata mimi sikuwa na, yani baadaye ndio nilikumbuka, huyu kijana alikuwa anapitanga hapa hivi ndio Masten ndio umeua yeye. Alikuwa anafanya hizo kitu. Kawa hivyo. Hata hiyo siku nilikuwa nyumbani nikaenda tu mpaka kwa hiyo boma nikamwona. Na alikuwa kijana mzuri, au kwa hata akipita hapa hivi huwezi jua ati huyu kijana anafanya hizo. Unajua alikuwa mtoto mdogo, huyo mtoto hawezi toroka polisi. Unless yawe alikuwa na mtu fulani kama askari
na hao maaskari labda walikuwa wameungana na huyu mtoto wakifanya hizi visanga. Imagine atoke huko apande gari uje paka Western kutoka na Ametoa pesa wapi kwanza? ametoa pesa kwanza. Nani wakati alitoka hapo, nani alikuwa karibu hapo? Pande gari, imagine. Yani huyu alikuwa terror, yani na hajawahi kuwa ndio hizi visanga alikuwa anafanya kuwaua watu, lakini huwezi jua hiyo plani ya kumtoa hapo alikuwa na kikosi gani. He continued with his love for football. Kizito Lukorito was the school's head coach. Master nilimjua zaidi wakati tulikuwa tunaingia uwanjani, juu alikuwa ni mwanafunzi wangu na alikuwa ni mwanafunzi mtoto mwenye anapenda michezo. He used to be my player. Sana hasa mambo ya soka, football. Was my winger, best winger. Sasa mimi nilitani nimepata winger mzuri. Sasa nikaanza pale kumtrain kama kocha. Kando na masomo nikakwenda kumtrain kama kocha kwa shule. But Robert's attempt at reintegration was short-lived. Na baada ya kusoma tamu moja ya pili anatoroka anarudi. Alirudi bali alitoka. Masten vanished without a trace. When he resurfaced months later, he was alone and eerily changed. His return was quiet, almost calculated, as if he intended to stay. But his presence again became a source of alarm when, in 2020, his mother informed Robert that Masten was wanted in connection with the murder of a child in Machakos County. Authorities believed that he had been using his father's home in Muhwea as a hideout. It would not be the last time the boy disappeared under a cloud of suspicion. Anda kutoka huko si kujua alifikaje Nairobi. Alienda aje Nairobi. Hawakuniambia anaenda. Alisema tutoroka. We cannot fully retell the story of Masten Wanjala. Why? Because it is complicated. No one we spoke to knows it fully. Now back to 2019 in Kimilili, to his victim, 13-year-old Aaron. He was strangled and discarded like the others. A year later, Augustine Mukhisa, also 13, was murdered in Chwele, Bungoma County. His remains were discovered inside a sack dumped in a pit latrine near his father's home. This bushy grave outside the homestead is a stark reminder of that gruesome day the boy went missing. When murder tapes visited to hear from the family, chaos erupted. His uncles, after a morning of imbibing on local brew, demanded that we leave. They have never moved on. Their feeling is that justice has never been served for their child. After that unthinkable moment, the body was found and a sorrowful burial followed. Nobody could have ever imagined who would want to kill the hard-working Augustine. But it will take 2 years for them to know who did it, when Masten led police to Bungoma to the killing sites after his arrest in Nairobi. It now emerged that it wasn't just Augustine. Away in Kamuhuywa, after killing his victim, suspicion was directed to a middle-aged man when the body was recovered from his pit latrine. The man's house was brought down completely and his life saved by a whisker. Yule wa choo mwili wake ulipatikana, tunasikia hata choo yenye alipatikana ndani, ule mzee alituhumiwa yeye ndiye aliua, mpaka majirani waliokuwa na hasira wakachoma nyumba zake, wakaharibu boma yake. All these killings are happening after Masten has returned home to his father
after 18 years. And because Robert Wanjala is the only person who spoke to Masten Wanjala in detail, I asked him, what really did Masten say? I'm talking about 2021, when Masten Wanjala was driven by detectives to the small village of Muhwea after he admitted to killing several boys in that village like Augustine. So, what really did Masten tell his father Robert? Aliambia mimi papa yangu na kuomba msamaha kwa kukuharibia China. Mimi wewe husiki na hauko karibu. Wewe umenilea mzuri. Mama yangu ndiye alinipeleka kwa haya maneno. Papa nakuomba tu msamaha, unisamehe. Na nikikufa nitaenda tu na mama yangu. Mimi papa yangu wewe huna ubaya. Nisamehe nikukosea. Hiyo tu, kwa sababu walikuja wakasema uongee na msasi wako. Na mimi mwenyewe nikamwambia mtoto wangu, mimi mtoto wangu nakuombea tu. Mimi sina ubaya na wewe, kwa sababu hii maneno kwetu katika jamii haichahusika tangu enzi. Katika ukoo yetu haichahusika. Master akasema yeye akunywangi maji. Kunywangi maji, akikula chakula yote yeye anakunywanga damu ya watoto. Kunywangi maji. Sasa ilikuwa nia kuchukua mtoto ni kunywa damu ya mtoto kwanza. Ilikuwa ni akawa kusema yeye akunywangi maji. Sasa unaona watoto walichukua kama 30, ilikuwa kunywa maji, damu. Kuna mtoto anazikwa na damu. Njia yake ilikuwa hiyo. Sasa ikisikia kiu ya maji ya kunywangi maji anakunywa damu. Sikia kusema kitu kama hiyo. Alikuambia hivyo yeye mwenyewe? Sema ndani ya police station anakunywa damu ya watoto. Some of the boys that Masten admitted to killing were never identified by their families and their pictures. In Nairobi, for example, his killing spree continued. He took the life of 12-year-old Austin in Kitengela. His body later found in a sewer along General Waruingi Street. Another victim, 13-year-old Jose from Lolongo, suffered the same fate, lured, killed, and dumped in sewage in the same area. Wanjala also claimed the life of a young boy only named Musa, whose body was found stashed in a sack at the roundabout on 12th Street in Eastleigh. And on November 20th, 2020, he targeted 2 street boys from Mathare and Eastleigh. Both were strangled and their bodies dumped in different remote locations. The biggest question always remained, how did Masten travel with his victims for such long distances? An example would be from Shauri Moyo in Kamukunji to Kabete in Kiambu. Investigators found that Wanjala may have once been a ward of the state at Kabete Approved School, a facility for juvenile offenders. It is suspected that during his time there, he became familiar with the surrounding Nairobi neighborhoods, knowledge he would later use to conceal the bodies of his latest victims with chilling precision. But that does not answer my original question. Just how did Masten travel all those kilometers with his victims, using what means of transport, undetected? Wanjala's case left a nation grappling with the horrific reality of a teenage serial killer operating in plain sight. As authorities continued to piece together the full extent of his crimes, one chilling truth remained. For years, children vanished, and Masten Milimo Wanjala was always one step ahead. He said he killed for pleasure, and on the day we had the time to interview him, he dropped the bombshell. He admitted to everything.
Kama spirit wananiingilia. But sasa ndio kwa vizuri hata watu wanajua. Na ungembona una feel aje after kufanya hiyo? Walizika dawa. Walikuwa wengine walisikia dawa. Sasa dawa ni kama ndio wanafanya kabisa. Sasa wewe mwenyewe una feel aje kufanya hivyo? Mimi wana feel vibaya. Si feel vizuri tu wanatetemeka tu. On October 13th, 2021, just months after his arrest, Masten escaped from police custody by simply walking out. No forced doors, no missing keys, no disguise. The country was furious. Some suspected corruption, others believed he had help. The escape exposed glaring cracks in the justice system. Even his own father, Robert, showed so much anger as he answered that question. He knew his son would be safe in the hands of the police. Angetokaje? Anastahili anatakiwa aende kotini. Na ati anatakiwa ati amefika huko. Anafika namna gani na ile style alikuwa amefalia hiyo manguo zake. Alitoa hizo manguo namna gani akapandisha akatembea. Kafika huko. Nani alimpandisha gari? Alimleta kwa bila alikuwa anatembea. Akafika huko. Na vile alifikwa huko. Mimi mwenyewe sijui, sichaona. Hata vile nasikia tu wengine wale wanasema tu ati walimuua. Vile walikuja kumchukua. Walikuja kuchukua kwa mzazi wake akaenda akadhibitisha ni mtoto wake. And Robert's anger is because 2 days after the escape, Masten Wanjala was recognized in his hometown of Bungoma, hiding in plain sight. Masten met his death inside this compound, the home of Mwalimu Fred. It was his wife who encountered him first. Tukaangalia kwa jikoni, tukaangalia kwa kule kwa bafu huko. Alafu nikakumbuka hii bafu yangu madirisha ni wazi, nikarudi ndani. Nilipofungua tu mlango hivi, alikuwa amekaa. Aliponiona mimi nami nikashtuka, nikaona si ni yeye ndiye namuona kwa TV. Nikakimbia. Yeye naye alikuwa amenifuata. When murder tapes visited, the family declined to recount Masten's final moments, telling this production that they have conducted final rituals and prayers and forgotten that incident. It's one that they do not want to talk about again. And word spread quickly. It was Mwalimu Kizito Lukorito's brother, while dropping children to school, who spotted him first, and he had watched the news. Sasa vile nilimuona mbele nikaanza kumchungulia, akasema huyu mwenye anakuja mbele sana anafanana na Masten. Na watoto wenye nilikuwa nimepepa alikuwa anakuja anakaa nao pia wakamtambua, akasema huyo ni Masten. Sasa ikabidi nikipitisha hao watoto niwafikishe mbele na nikawashukisha. Nikarudi sana kurudi kuconfirm vizuri. Sasa vile nilirudi nilikuwa namwangalia bila anatembea, tulikuwa tunacheza na yeye, ni mtu najua. Sasa vile nilitambua ni yeye, nikapita haraka, nikakuja nikapata mwenzangu mbele alikuwa anatengeneza chapa asubuhi. Nikamwambia kuna ule jamaa alitoroka Nairobi mwenye alikuwa watoto anakuja. Sasa ile kitu unafanya, simama kwa barabara, mungoje waangalie vile anaenda, waje niende nichukue polisi. Akaenda akaita pale maafisa wa polisi, akawafahamisha kwamba mimi tumesikia kwamba Masten alitoroka gerezani Korokoroni na nimemkuta hapa njiani anatembea. Sasa tafadhali twende tumshike tumrudishe. Sasa wakati katika ile harakati ya polisi, maafisa wa polisi kutoka hapo kwa polisi kukimbia pale, walipojaribu kumkaribia ndipo akahepa akatoroka. Wakajaribu kufata mpaka vile aliingia kwa yeye nyumba. So before the police could get to Masten, the crowd did.
and stoned to death by villagers. Wanjala died without facing formal justice, a brutal end to a brutal life. The escape sparked an internal shakeup. Officers were arrested, others suspended, but the families still had no closure, no trials, no full list of victims, no psychological profiles. 3 years later, in October of 2024, 3 police officers once blamed for letting Masten Wanjala slip through their fingers are now free, cleared, acquitted, due to what the court called insufficient evidence. Senior Principal Magistrate Robert Ondieki made the ruling just 2 weeks after the same magistrate had said there was enough evidence to put the officers on trial. He'd previously stated that they had a case to answer, that they had neglected their duty. But then, Philip Mbithi, Boniface Mutuma, and Precious Mwinzi were the name of the officers on trial for those 3 years. They were accused of failing to stop Wanjala's escape on the night of October 12th, 2021, in custody for one of the most chilling cases in the country's history. Master hakuwa anafaa wawe njia hiyo, kwa maana kuchukua mtoto moja kwa moja hakuwa mara moja. Mtu akona kisu, najua kabisa mtu akuteka nyara. Kuna vitu mingi anafanyanga mtoto, nasunguka na mtoto, fanya hivi. Before mtoto akufe, kwa shapitia mateso kubwa. Na master naye kuchapwa mawe, hiyo ni haraka, hiyo ni si mateso, hiyo ni kifo ya haraka, ni kama kupigwa risasi. Je, polisi akupiga risasi ni sawa kuliko mtu akuteke nyara. Hiyo risasi mara moja ndio master akuwao kwake sikufurahia. In the end, this story is not about Masten Wanjala. It's about the children who never came home. It's about the families who live with the void. It's about the nation that watched a nightmare unfold and a system tested. And the only question that appears to divide a country once united in shock, grief, and the macabre killings is the question of whether Masten Wanjala met justice. Masten's death ended the fear but not the questions. So Masten is gone, but the call for justice, accountability, and child protection continues. The escape in itself raised questions about police negligence. 3 officers were arraigned for aiding his escape. Now families of victims were left without closure, as Wanjala's death meant many questions would remain unanswered. We wanted answers, a trial, and now, as a country, we will never know the full truth. This is Murder Tapes. Thanks for watching.